上面 and 下面 are primarily used as localizers or postpositions to indicate location or position. 上面 means on top of, above, or on the surface of. 下面 means under, below, or at the bottom of. These localizers are most frequently used in the existence or location sentence pattern, which answers the question, where is something? N1 plus 在 plus N2 plus 上面. 书在桌子上面. The book is on the table. N1 plus 在 plus N2 下面. 猫在床下面. The cat is under the bed. 公文包在衣柜上面。公文包在衣柜上面。The briefcase is on the wardrobe. 那是爸爸的。那是爸爸的。That is Dad's. 手套在雪地上面。手套在雪地上面。The gloves are on the snow. 快去把它们捡起来。快去把它们捡起来。Quickly go pick them up. 水壶在炉子上面。水壶在炉子上面。The kettle is on the stove. 水烧开了吗？水烧开了吗？ Has the water boiled? 镜子在洗手台上面。镜子在洗手台上面。The mirror is on the sink. 你可以照一下。你可以照一下。You can look in it. 铅笔在橡皮擦下面。铅笔在橡皮擦下面。The pencil is under the eraser. 你的铅笔盒在哪儿？你的铅笔盒在哪儿？ Where's your pencil case? 收音机在窗台上面。收音机在窗台上面。The radio is on the windowsill. 请打开它，听新闻。请打开它，听新闻。Please turn it on and listen to the news. 外套在床上面。外套在床上面。The jacket is on the bed. 天气有点冷，穿上吧。天气有点冷，穿上吧。The weather is a bit cold. Put it on. 筷子在盘子上面吗？
筷子在盘子上面吗？ Are the chopsticks on the plate? 是的，筷子在盘子上面。是的，筷子在盘子上面。Yes, the chopsticks are on the plate. 雨伞在桌子下面。雨伞在桌子下面。The umbrella is under the table. 现在在下雨，快拿走。现在在下雨，快拿走。It is raining now. Quickly take it. 你看见我的杯子了吗？你看见我的杯子了吗？ Have you seen my cup? 我看见了，在桌子上面。我看见了，在桌子上面。I saw it. It's on the table. 牛奶在冰箱上面吗？牛奶在冰箱上面吗？ Is the milk on the refrigerator? 是的，牛奶在冰箱上面。是的，牛奶在冰箱上面。Yes, the milk is on the refrigerator. 护照在桌子下面吗？护照在桌子下面吗？ Is the passport under the table? 是的，护照在桌子下面。是的，护照在桌子下面。Yes, the passport is under the table. 你在找什么？你在找什么？ What are you looking for? 我在找我的钱，它在床下面。我在找我的钱，它在床下面。I'm looking for my money. It's under the bed. 妈妈的衣服在哪里？妈妈的衣服在哪里？ Where are mom's clothes? 她的衣服在椅子上面。她的衣服在椅子上面。Her clothes are on the chair. 我的钥匙在哪里？我的钥匙在哪里？ Where are my keys? 钥匙在电话上面。钥匙在电话上面。The keys are on the phone. 你的鞋在哪里？你的鞋在哪里？
Where are your shoes? 我的鞋在床下面。我的鞋在床下面。My shoes are under the bed. 爸爸的报纸在哪里？爸爸的报纸在哪里？ Where is Dad's newspaper? 报纸在沙发上面。报纸在沙发上面。The newspaper is on the sofa. 我的计算机在哪里？我的计算机在哪里？ Where is my computer? 你的计算机在桌子上面。你的计算机在桌子上面。Your computer is on the table. 我的护照在哪里？我的护照在哪里？ Where is my passport? 你的护照在你的包下面。你的护照在你的包下面。Your passport is under your bag. 我的飞机票在哪里？我的飞机票在哪里？ Where is my plane ticket? 你的飞机票在桌子上面。你的飞机票在桌子上面。Your plane ticket is on the table. 哥哥的计算机在哪里？哥哥的计算机在哪里？ Where is older brother's computer? 他的计算机在床上面。他的计算机在床上面。His computer is on the bed. 那个苹果在哪里？那个苹果在哪里？ Where is that apple? 那个苹果在椅子上面。那个苹果在椅子上面。That apple is on the chair. 那个球在哪里？那个球在哪里？ Where is that ball? 那个球在门下面。那个球在门下面。That ball is under the door. 那个小孩在哪里？那个小孩在哪里？ Where is that child? 他在树下面。
它在树下面。He is under the tree. 小猫在哪里？小猫在哪里？ Where is the kitten? 小猫在椅子下面。小猫在椅子下面。 The kitten is under the chair.